turn up the dial. You know what you gotta do. Get wild. You ain't gotta play it cool. Get wild. Take a rocket to the moon. Get wild. Get wild. Get wild. Show me how you do it, the way you move it. They keep coming back for. Oh, this beat is stupid. We're rocking to it. They keep coming back for. That style, that big smile, go hard, child, turn up the dial. You know what you gotta do. Get wild. You ain't gotta play it cool. Get wild. Take a rocket to the moon. Get wild. Get wild. Turn up the dial. They keep coming back. They keep coming back to you. They keep coming back. They keep coming back to you. You know what you gotta do. 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 Get wild. You ain't gotta play it cool. Get wild. Take a rocket to the moon. Get wild. Get wild. Get wild. They keep coming back. They keep coming back. They keep coming back. They keep coming back. Let the sun never rise and the moon never shine again. And all the stars in the sky, one by one, fade away. Oh, the darkest of nights could never hide all my love for you. It's a flame that's burning bright, so much brighter every day. There's no one else that makes me feel quite like you do. Only you. Only you. Only you. Deja el sol sin su luz y la luna sin reflejar. Que cada estrella flotando pare de brillar. Ni la noche más negra esconde mi amor por ti. Es una llama encendida que brilla más y más. No existe nadie como tú. Siento tu amor. Tú, solo tú. Solo tú. Solo
Hey everybody, how you doing? Is everybody having a good evening? Is everybody having a good evening? Yeah, I didn't realize it was halfway closed. Yeah, you're having a good evening? Good. Kim Sunyoung-님, you're watching from New York? How are things there? How are you holding up? You had Noru-TV-님, you had chicken today? It's an unfortunate day for chickens, I guess. It's an unfortunate day for chickens, isn't it? Well, it's not just today, I guess. It's just this time of the year is when more chickens have to die because of us. Hello, everybody. I ate chicken on purpose because I wanted to have a beer. Oh, okay. So it's having chicken is kind of an excuse for you to have beer. That's right. Yeah, we all make excuses to do things we want. Of course. I got to, oh, you have COVID? Sorry to hear that. Test this morning. I hope you all stay all safe. Yeah. I heard it's pretty bad. It's pretty bad now. The numbers are really the numbers are way up. Just people don't realize how dangerous it is. We've gotten really used. We've gotten to used to it. 안녕하세요. What's up? Uniga, what's up? I don't know what that means, but you're Uni. Okay, yeah. What's up? How's it going? What's going on? Chicken. I guess a lot of people enjoy them together, not just one or the other. Good evening. What's your name? Yeah, it's good to see you too. Yeah, it feels like it's been a while. Is Pokday. Is Pungnal. Yeah. You're watching from Australia. Okay. All right. Welcome to the live stream. It's not your first time, right? 볼펜으로 쓴다 할 때 with 쓰잖아요. Yeah. 도구로서 by 쓸 때랑 with 헷갈려요. 장문할 때 뭘 쓸지 몇 번 고민됩니다. 도구로 얘기할 때는 with가 기본적인 거고요. 기본적으로 with를 쓰고요. 어떤 방식이나 그러니까 방식이요. 어떤 도구로서 어떤 물건을 도구로서 쓰는 게 아니라 어떤 방식으로서 뭐 한다든가 이제 방식이라는 개념에서 버스와 지하철 이런 교통수단에 대해서 얘기할 때는 이례적으로 by를 쓰고요. with가 기본이에요. And of course we're gonna talk about that today. I should have eaten some chicken. Well, you know, like someone said earlier, it's not too late, right? It's not too late. You should go get one right now. We still have 10 minutes. I'm sure you can put in an order. I'm worried I might get COVID because one of my colleagues sitting next to me got it. Oh no, that's scary. That's much scarier than some horror movies. Seriously, one of your colleagues sitting like right next to you or sitting near you has COVID? Yeah, I would be worried too. I would be really worried. Oh. You also like chicken with beer? That's yeah. No, I don't do it every day. I probably won't do one on Thursday. I'm just letting everyone know here. I probably won't do a live stream on Thursday. Okay, the day after tomorrow. I probably won't do one on Thursday because there's something else I have to do that evening. Chicken herb soup? No, I did not have chicken today. So let's see. What did I have today? I had a hot dog for breakfast, and I had 2 bowls of cereal, and what did I have? I think I just had a bowl of rice with some kimchi and some beef, and that's about it. That's about it.
I did not have any chicken today. Hello everybody. Hello. Indian Pamni, you're on your way to the laundromat. Okay. All right. I don't know. I have no idea. 그냥 이거는 왠지 그냥 고유명사로서 그냥 생각해야 될 것 같아요. 고유명사로 초복, 중복, 말복 이렇게 얘기를 하면서 이제 설명을 할 필요가 있다면 이제 해야 될 것 같아요. I have no idea what this is in English. I have no idea. You're going to the library today with your kids. Okay. That sounds great. Is it a famous library? It's a library in New York, right? My 2 kids are sleeping, so hopefully they could sleep while I'm watching this live stream. Okay, all right, they're asleep. They're asleep. Okay. Right next to you? That's not even funny. That is so unfortunate. I'm sorry to hear that. Yeah, you should. I don't know what you can do to. I mean, there's not much you can do if the person is sitting right next to you. I mean, what can you do, right? What can you do? I mean, just make sure you don't face the person when you're talking to him or her, and not touch whatever they're touching. But that's kind of hard when you're sitting right next to each other and you're working together in the same office, right? That's not easy. 그럼요. MSK님. Okay, this is a good example. 예전에 배웠던 것들. 제가 항상 하는 얘기가 자기주도적이라는 말을 이럴 때 쓰는 게 맞는지 모르겠는데요. 자기주도적인 학습. 여러분, 자기주도적인 학습이라고 하면은 어떤 거죠? 갑자기 떠오른 말인데 그 자기주도적인 학습이라고 하면은 어떤 의미로 느껴지세요? 노래요? 지금 나오는 노래요? 저는 지금 안 들리거든요. 지금 나오는 노래는 Bubbles라는 노래예요. Bubbles by Katrina Stone. 지금 나오고 있는 노래가 It's called Bubbles. Bubbles. 그 거품들 있죠. Bubbles. It's by Katrina Stone. 어떤 노래죠? 굉장히 요란한 노래네요. 예습이든 복습은 내가 알아서 그럼 조금 다르긴 하네. 제가 생각한 거랑 조금 다르긴 하네요. 그러니까 저는 그러니까 누가 시킨 게 아닌데 자기가 스스로 알아서 잠깐만요. 오케이. 애니킴님 자기 스스로 할 것을 정해서 공부하는 것, 자기주도적 학습, 남이 시키는 걸 하는 게 아니고요. 자기가 원하는 것을 찾아서 계획하고 실천해서 결과 얻는 것. 이게 잠깐만요. 혹시 애나님, 제가 하고 싶었던 얘기를 혹시 그거를 인지를 하고 찾아서 얘기하신 거예요? 아니면 자기주도 학습이 진짜 이거예요? 이게 어떠세요? 다른 분들 이게 자기주도적인 학습이 맞나요? 이게? Is this what that means? It's a pretty broad meaning. 꽤 폭넓은 그런 의미를 갖고 있네요. 그냥 알아서 공부하는 거가 자기주도적인 학습인 건가요? 자기 스스로 찾아서 하는 고흡 저게 맞아요? 오케이. 그러면 어느 정도는 I think in some sense it's what I'm trying to say. 아까 어느 분이 뭐라고 하셨죠? 그 문장에 대해서 얘기를 하시는데 아까 어느 분이 이렇게 얘기를 하셨거든요. 배웠던 문장들을 다시 하나하나 반복하는 것도 중요하나요? 물론 할 수 있으면 좋죠. 할 수 있으면 좋은데 그런 것도 좀 필요한 것 같아요. 그러니까 이미 내가 너무나도 잘 알고 이미 내가 잘 구사하는 그런 문장들보다는 내가 배우고 싶은 것들 있죠. 내가 하고 싶은 것들. 내가 나 이거 좀 배우고 싶어. 이런 말을 난 좀 잘 하고 싶어. 이거는 내가 곧 어디 가서 영어로 쓸 법한 그런 말들이야. 이거는 내가 진짜 평소에 자주 하는 말인데 이건 쉽게 잘 안 나오는 것 같아. 이런 것들을 제가 지금 어떤 얘기를 하고 있는 건지 아시겠죠? 이런 것들에 해당하는 그 문장들. 그게 뭐 어휘가 될 수도 있고 표현이 될 수도 있고 문장이 될 수도 있고 it could be a whole passage, a description about something. 어떤 것에 대한 어떤 지문일 수도 있어요.
그런 거를 제가 무슨 말 하고 싶은 건지 아시겠죠? 그런 거를 눈에 보이는 곳에 붙여 놓으세요. 내가 자주 내가 거의 매일 하루에도 여러 번 펼치는 노트가 있다면 그 노트에 붙여 놓든가, 책이 있다면 책에 껴 놓든가, 뭐 여러분이 컴퓨터를 많이 쓰시면 배경화면에 아예 배경화면을 해 놓든가, 자주 매일 수시로 체크하는 그런 어떤 필기 어떤 그런 앱이 있다면 거기에 맨 앞에 열자마자 보이도록 그 고정시켜 놓든가, 가장 좋은 거는 그거를 출력해내서 또는 손으로 써서 내가 실질적으로 물리적으로 있는 공간에, 지금 예를 들어서 지금 이거 같은 경우는 내 방 안에 벽에 보이는 곳에 붙이세요. 그래서 그게 수시로 눈에 띄는 곳에, 그래서 어느 분들은 이제 뭐 냉장고에 붙인다라고 하셨는데 that's a really good idea. That is a very very good idea. 그런 것들을 네, 그렇게 눈앞에 이렇게 붙여놓은, 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는 그동안 배웠던 걸 다 복습할 수는 없잖아요, 그렇죠? 이제 특정한 몇 가지에 좀 집중을 했으면 좋겠는데, 그 집중을 하는 거를 내가 알고 싶은 거, 내가 배우고 싶은 거, 내가 자주 쓸 것 같은데 쉽게 잘 안 나오는 것들, 이런 것들을 붙여놓고 그걸 수시로 보고 볼 때마다 한 번씩 말하고, 이런 거를 할 필요가 있어요. 오케이? 이제 그러다가 보면은요, 이제 그게 어느 정도 익숙해지고 좀 다른 것도 해보고 싶고 하잖아요. 그럼 이제 다른 것들로 한 공간에 너무 많이 못 붙인다면 그걸 다른 걸로 교체를 하고 이런 식이에요. 오케이? This is very very effective. This is very 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 effective. 아주 효과적이에요. It's very effective. Okay? 이 자기주도적인 학습이라는 얘기를 제가 아까 왜 했냐면, 내가 무엇을 배우는지, 내가 평소에 뭘 반복하고 뭐를 지속적으로 반복해서 보고 듣고 말하는 연습을 하는지를 정하는 사람이 내가 되어야 된다라는 얘기예요. 다른 사람이 내가 뭘 공부하는지를 전적으로 다 정해주면 안 돼요. 그거는 마치 이거는 제가 최근에 좀 많이 하게 된 생각 중에 하나인데요. 아니다, 그 얘기는 그냥 하면 안 되겠다. Okay, so that's how I feel about that. Okay. Yeah, that's true. That's absolutely true. Yeah, 저도요. 그래서 뉴스 같은 거 보면은요, 100% 다 이해 못해요. 진짜 이렇게 듣고 있으면은요, 솔직히 말해서 한 75%, 80% 이해하려나? 이게 결정적으로 이제 그런 케이스죠. 심지어 그러니까 다 들리는데 무슨 얘기인지 모르는. 그러니까 뭐 어휘력 문제인 것도 있고, 저도 마찬가지예요. 만약에 제가 그게 걱정이 되잖아요. 내가 뉴스를 보는데 너무 못 알아듣는 것 같아. 그러면 저라면 어떻게 할 거냐면, 뉴스를 그냥 계속 볼 거예요. 계속 틀어놓고 계속 보고, 모르는 단어 있으면 적어놨다가 그 어휘를 암기를 하려고 하고, 물론 이제 그 맥락 속에서 그런 식으로 하는 수밖에 없어요. Yeah. 어려운 건 맞아요. Alright, we have about 30 seconds left. Yes, of course. 맞아요. 그렇게 될 거고요. 제가 아까 했던 얘기랑 똑같은 거예요. 내가 배우고 싶은 거, 내가 하고 싶은 얘기들, 그거를 평소에 내가 눈이 자주 가는 곳에 붙여놓으세요. 오케이? 붙여놓으세요. 그러니까 문제가 뭐냐면, 언제나 문제가 뭐냐면 반복을 안 하는 게 문제예요. Sorry. 그러니까 듣기가 안 되고 말하기가 안 되고 이런 거 있죠. 듣기가 안 되고 말하기가 안 되고 뭐 쓰기가 잘 안 되고 뭐 이런 것들, 이게 다 반복이 덜 돼서 그래요. 반복을 더 해야 돼요. 그거를 갑자기 뭐 어떻게 하면은 그게 갑자기 잘 되기 시작하고 이런 게 없고요. 그냥 그거를 많이 반복하는 수밖에 없어요. It's the same thing. It's the same thing. Alright. 그것도 역시나 많이 하는 수밖에 없어요. Yeah. Alright. Okay. Alright. So how's everybody doing today? Everybody's doing good? Everybody's doing okay? I hope you're all having a good week so far. How's your week so far? How's your week? How's your week so far?
Practice makes perfect라기보다는요. 그러니까 이것도 맞는 말인데요. I don't think you can ever be perfect. I'm not perfect. Even a lot of native speakers are not perfect. You never really become perfect. It just takes time. Yeah, it takes time. It takes time and repetition. It takes time and repetition. 시간에 걸친 반복밖에 없어요. 시간에 걸쳐서 반복을 하는 수밖에 없어요. 시간만 간다고 되는 일도 아니고 그냥 몇 번 반복한다고 될 일도 아니고 시간에 걸쳐서 반복하는 수밖에 없어요. That's the only thing you can really do. Okay, I've been doing well so far. Okay, all right. It was awesome until my son got a week-long break today. Oh, okay. Your son got a week-long break. Huh. Is your son okay? So why is that not awesome? Isn't that better? You don't like spending time with your son? Is he like a full-grown adult? I'm not really. Very well. How are you today? I'm doing all right. I'm doing okay. It's really hot today. This place right now, it feels like an oven. So I'm just trying to. So I'm just telling myself that I'm a chicken, and I'm just being cooked in this oven. But it's actually not as bad as I make it sound like. It's been great so far. Okay. Not much. The weather kills me every day. Yeah, the weather. Yeah, it's been. Whew, especially today. Today was, I think, one of the hottest days that we've had this summer so far. Yeah, it takes time and repetition. That's right. Yeah. I mean, just think about that. Think about how did Andy Dufresne get out of prison? How did he escape the prison? How did Andy Dufresne get out of prison? He put in the time and he put in the time and effort. That's it. It's as simple as that. Your kids are on vacation. Yay! That yay doesn't sound very very yay. Okay. I've been working alone in the office until today. It's been great. I've been working alone in the office until today. It's been great. Okay. So you've been alone in your office so far this week. Is that what you're saying? So far this week, you've been alone. You've been working by yourself. I took care of a friend's cat during the weekend. Oh, really? Oh, you're nice. That's so nice of you. So nice of you to do that. I did that once, I think. Yeah, it surely is, isn't it? Did you eat samgyetang today? No. If I knew it was 중복, I would have had something. I watched a movie with my daughters this morning. I really love doing anything with them. Okay, that's great. And it's great. Okay. All right. Yeah. The heat itself is not really the problem, is it? The heat itself is not really a problem. I think the humidity is what really gets to you. The humidity is really what gets to you. All right. All right. 유지영님, hello. It's good to see you again. All right. You met up with a few friends and you had 삼계탕. Okay. All right. having이 아니라 and 그냥 새로운 문장을 구성해야 돼요. I met a few friends today and we had 삼계탕. Okay, that sounds good. Sounds good. Okay. All right. I think we should begin. We're going to kind of go easy today. 오늘은 I don't think we're gonna deal with too many crazy examples and expressions. I'm just gonna go over just a few things. Remember, my main focus these days is not trying to show you new things all the time. My main focus is trying to help you become more familiar with what you've already learned in the past. Okay? And today we're going to just focus a little bit on with. Okay? We're going to focus a little bit on with. And, just a minute. Just a second here. Oh, okay. I see what's happening. Okay, so with, right? With. Now let's begin with, because this is we're just starting right now. So let's begin with just a few very, very basic things. Okay, very, very basic things. Very, very basic things.
with someone, right? With someone. So there's really nothing to talk about this. There's really nothing to say as regards to with, because I'm sure all of you know how to use with in this way, right? With someone or with something, okay? But let's begin with some. Oh, the music is on? Sorry about that. So with someone, do some. Now the only thing that we need to be careful with is together. Don't use the word together along with, okay? Don't use the word together along with. Just if you say with someone, then you really don't need to say together, okay? You really don't need to say together. So, so with someone. So just give me a few examples. Just give me a few examples using with someone, okay? With someone. Just give me just very, very simple. Just a few examples using with. Just show me that you are absolutely familiar with this using with. I play table tennis with my son every day. Okay, very good. Very, very good. I play table tennis with my son every day. That's excellent. I want to hang out with my boyfriend, which I don't have. And so it's very ironic of you to say that, because then if you don't have a boyfriend, then you can't hang out with that boyfriend, but you want to hang out with a boyfriend. Okay. Okay, so this is kind of unreal, right? I'll go with you. Okay, very good. Very good. I had a meeting with my team. Very good. I'm always with you. Okay. All right. I ate dinner with my I ate dinner with my parents. Okay. That sounds great. Is that employing the meaning of together? Yes. If you do something with someone, it means you do it together. Exactly. My daughter loves to play toy with me. Okay. Play toy. I don't know if that's okay, but it makes sense. I think most people will understand. I got a IH score by your with sentences. I don't know what IH score is. I'm happy with you. Okay, sounds great. I'm with someone. Okay, all right. Okay. So questions that are also important is, are you with someone right now? Okay, so maybe you called someone, and you just want to make sure that the person is free to talk to you, and you can ask, are you with someone right now? Are you by yourself? Of course you can say, are you by yourself? But you can also ask, are you with someone right now? Okay, if there was any sort of clue, that the person was with someone, then you could ask, are you with someone right now? Okay, so that's another good example. I went shopping with my friend. Good. I'm with someone. Okay. And I hung out with my friends. Good. I have traveled to Busan with my friend. So does that mean you have plans to travel to Busan with your friends, or you came back from a trip with your friends to Busan? It's not very clear. Could you clarify that, please? Are you with me? Okay, so this is a little bit different. Are you with me is a little bit different. Are you with me is, are you going to do this with me? Are you with me is, are you going to come with me? Are you going to join me in doing something? So it's a little bit different, but yes, this is also used. I'm going to the library with my kids and my daughter. Okay, daughter's best friend. Okay, I went to Seoul with my son. Okay, all right, so this is really easy. Okay, this is really easy. And now let's try with something. This is super easy, right? Do you guys have any questions about with someone? Who's with me? Okay, I think I should clarify this. Are you with me? Who's with me? Do you all understand what this means? Do any of you not understand what this means? Are you with me and who's with me? Okay,
Can someone explain? Can someone explain? Can someone explain? No. No. Usually it's not used like that. No. I suppose you could use it instead of saying, do you understand what I'm saying? But usually this is okay, yes. 민성원님, 이거요. 나랑 같이 할 사람. 그게 이거예요. Who's with me? 같이 할 사람. 같이 할 사람, 같이 갈 사람. 이걸 who's with me. 오케이? 그리고 나랑 생각이 같은 사람. 이런 얘기할 때요. 오케이? 그러니까 이거는 understand의 개념보다는 agree의 개념에서 시작해서 거기에서 더 확장이 돼서 같이 할 사람, 같이 갈 사람. 나랑 함께 할 사람. 이런 거 있죠. 그러니까 그래서 이건 이제 두 가지예요. Who's with me is asking who among you agree with me and are going to is going to follow me and is going to join me in doing something. Okay? 그런 얘기고요. Are you with me는 그냥 이제 그 뭐랄까? Who's with me는 이제 너네 중에 누가라는 것일 뿐이고 Are you with me는 너 나랑 agree 하는 거야? 그러니까 나랑 같이 할 거야? 나랑 같이 갈 거야? 이것도 이제 상황에 따라서 그때그때 다르게 조금 쓸 수가 있지만 어쨌든 그런 의미를 가지고 있어요. 오케이? Alright. 이렇게 이거는요. No. Okay, this is a good example, but it's a good example showing us when not to say who's with me, okay? 이건 좋은 예인데요. 좋은 예인 이유가 who's with me를 이렇게 쓰면 안 된다라는 걸 보여주는 좋은 예예요. I'm not being sarcastic. 지금 sarcastic하게 얘기하는 게 아니라 진짜로 we need good and bad examples because we need to know when it's not appropriate, when it's not natural. And this is one of those examples that's not very natural with who's with me. 저라면 그리고 이제 제가 만약에 누가 이렇게 얘기하면은요 약간 어색하게 들릴 거예요. 저는 who's coming with me? Okay, I'm gonna grab some coffee. Who's coming with me? 이거는 좋아요. Who's with me라고 하기에는 이게 의미가 전혀 안 통하는 건 아닌데요. 전혀 안 통하는 건 아닌데 지금 이거 그냥 커피 사러 가는 것뿐인데 why does anybody need to agree with you? Why does anybody need to agree with you and be on the same page as you? It's not about that. This situation is not about that. This is just who's coming with me. Okay? Who's coming with me? All right. Okay. So, are you with me? So usually 지금 이거는요. 보통 어떤 상황이어야 되냐면 여러분이 어떤 그런 그 agree와 disagree를 다른 사람이 agree나 disagree를 할 수 있는 어떤 그런 제안을 했다거나 어떤 아이디어를 이렇게 내비쳤다거나 그런 상황에서 이제 아니면은 이제 그거를 토대로 이제 앞으로 뭔가를 할 거예요. 이런 상황에서 이런 질문을 할 수 있겠죠. Are you with me? Who's with me? Okay? 이런 상황에서 이제 쓰는 거죠. Right? 그쵸. 이런 느낌이죠. 약간 이런 느낌이죠. Okay. All right. Okay. So, 네, with someone에 대해서, with someone에 대해서 혹시 다른 거 궁금하신 거예요? With someone. 아까 예문에서 who's with me는 커피 사러 가는데 이 의견에 동의하는 사람 뜻 같고 who's coming with me는 같이 갈 사람 느낌인 뜻. No. 보세요. 커피를 사러 가는 거는 의견이 아니에요. 커피를 사러 가는 it's not an opinion. There's nothing to agree or disagree with that. If you're gonna go get coffee, you get coffee. Why would anybody disagree with you going to have coffee? So 그거는 그런 상황에서 그냥 it just sounds awkward. It just sounds awkward, okay?
So if someone is going to get coffee, there's nothing to say about that. So you shouldn't say, "Oh, I'm going to go get coffee. Who's with me?" I mean, as a kind of a joke, I guess you could. But in most cases, it doesn't sound very natural. Okay. 회사에서 누군가 결혼에 돈을 모으자는 의견은 누군가는 싫다고 하고 누군가는 좋다고 할 때. Okay. Well, okay. 예를 들어서요. 그 회사 얘기를 하셨으니까 그 갑자기 든 생각. 예를 들어서요. 회사에 그 태도에 정말 문제가 좀 큰 어떤 직원이 있다고 가정해 볼게요. 오케이? 그래서 이건 이제 좋은 조치가 아니죠. This is probably the worst way to go about to deal with that situation. But let's say that you propose an idea telling everyone that you should all just ignore that person. Okay? The person who is who's presenting a problem with their attitude. Let's say that you propose the idea of just completely ignoring that person. Like if that person talks to you, you don't even talk back. Okay? And so let's imagine that I propose this idea. Okay? And then I can ask, who's with me? Or are you guys with me? Okay? And of course, nobody would agree. People will say that's a bad idea. So we use it like that. Does that make sense? 그쵸? This is another example. Sure. 이건 이제 좀 다른 얘기로 이제 좀 비껴가는 거긴 한데요. Are you up for a cup of coffee는요. 물론 이렇게 얘기할 수는 있어요. 그런데 having coffee 그러니까 커피를 마시는 거에 대한 내용 자체가 Are you up for라는 표현을 쓰기에는 너무 가벼운 거예요. coffee 같은 경우는요. Okay? Are you up for라는 것은 아무튼 그래요. So 이거 같은 경우는 it's possible you could say this, but it's a little awkward because it's not very well balanced. Okay? Are you up for라는 것을 쓰기에는 coffee는 너무 it's just an everyday thing for a lot of people. So I'm not with you. 난 동의 안 해로 해석이 되나요? I'm not with you. 그쵸. 그렇게 해석이 되긴 하는데요. 보통 그렇게 얘기를 하기보다는 다르게 얘기를 이것도 이제 이것도 이제 상황에 따라 얼마든지 다를 수가 있는데요. 지금 이거는 그냥 be with 누구라는 문장을 그냥 부정문으로만 해놓은 거라서 일단 이렇게 말할 수는 있는데 보통 이렇게 말을 하진 않을 거예요. 조금 다른 식으로 표현을 할 거예요. 뭐 I can't say that I'm with you 뭐 이렇게 얘기를 한다든 약간 다른 식으로 꾸며서 문장을 만들 거예요. 오케이? 그거는 이제 그건 어쩔 수가 없어요. 왜냐하면 이제 회화체에서는 실제로 어떻게 쓰이느냐를 생각을 하기 시작하면은요, 그냥 단순히 그 문장을 부정문으로만 한다고 해서 그게 자연스럽게 들리지만은 않아요. Okay? Alright. I think that buying gold is the best investment for now. Who's with me? Okay. All right. I guess in some situations that could make sense. Sure. 재판할 때요? 재판할 때 are you with me? 일단 재판 상황에서는 I have no knowledge about how trials go. 그리고 이게 지금 누가 누구한테 한 말이냐에 따라서도 you could you have to be a little bit more specific. 그것보다는 좀 더 구체적인 상황을 뭐 누가 누구한테 얘기할 때 뭐 이런 얘기가 좀 있어야 될 것 같아요. Okay? Alright. Again, 이것도 마찬가지예요. Who's with me가 it's not an invitation. It's not an invitation. 같이 가자라는 얘기가 아니라요.
going to the mountain. If you're going to go to the mountain, then you're going to go to the mountain. It's not necessary for anybody to agree with you or disagree with you. So this is kind of awkward. It's kind of awkward. Okay. Okay, this is a correct example. I completely support the death penalty. Who's with me? Yes, because this calls for someone to either agree with you or disagree with you, or of course, someone may not have an opinion at all. But yes, this is an example. Yeah. All right. Okay. I don't like him because he's so rude. Who's with me? 이렇게 얘기를 하는 거는 조금 문제가 생길 수도 있는 게, 물론 이제 어디까지나 이제 아주 친한 사람들끼리는 상관없을 수가 있는데, it kind of suggests the idea that other people should either like or dislike that person. 약간 너무 뭐랄까? I mean, it's like you're looking for someone who also doesn't like that person. I mean, if you don't like someone, then you don't like someone. You don't have to really, yeah. 그래서 일단 it makes sense, but I think you should be a little bit careful. 그러니까 이게 who's with me가 단순히 상대방의 의견을 묻는 건 아니에요. Okay? 아까 누가 말씀하신 것처럼 이게 편을 가르는 것 같은 효과가 있어요. 그렇게 하면은요. Okay? 약간 편을 가르는 것 같은 그런 느낌이 있기 때문에 who's with me는 단순히 의견을 묻는 게 아니에요. 오케이? 오케이. 네, 이런 얘기 할 때 나랑 동참할 사람 who's with me. 오케이? Alright. Alright. Okay. Let's 오케이, 지금 일단 법정 얘기는 지금 하면은요 시간 낭비인 게, 법정 얘기를 하는 상황에 계실 분이 지금 여기 중에 거의 없을 거라고 저는 적어도 극히 소수일 거예요. 그 소수에게만 해당되는 아주 you know, again, we have limited time, we have a lot of people, so it wouldn't be very smart to talk about something that very few people will be interested in, right? Okay. Okay. Alright, 아무튼 그렇고요. Okay, with something. With something. With something. With something. Give me some examples with something. With something. Just give me any example with something. With something. Give me any example. I tried to make pancake with kimchi. Okay. Yeah. Makes sense. That's right. I forgot to bring my wallet. Oh, it's okay. I'll pay with my credit card. Okay. That sounds good. That sounds good. I can do it even with my eyes closed. Well, with my eyes closed, it's not something. That's in some state. We'll talk about that a little bit later. Okay, 장정현님. Right now, I want you to give me an example with something, not with in some state, but with something. Okay. I caught a fly with my hand. Okay. With dancing with music. Okay. I like to work with background music. Okay. I'm watching with background music. 이것도요. It's a little bit different because we'll talk about this a little bit later. I'm watching YouTube with my iPad.
이건 이건 뭐가 문제죠? 이게 지금 전혀 말이 안 되는 건 아닌데요. 이거를 더 개선할 수가 있어요. 어떻게 개선하죠? 지금 이것도 마찬가지고요. 이것도 마찬가지예요. 둘 다 말이 안 되는 건 아니지만 그쵸? with가 on으로 바뀌는 게 좋아요. 오케이? on. 왜냐하면 그걸 그러니까 아이패드 그러니까 말은 그래요. 말은 아이패드로 뭐뭘 한다는데 우리가 어떤 화면을 통해서 뭔가를 하는 거 있죠. 또는 어떤 인터페이스 상에서 뭔가를 하는 거 있죠. 어떤 웹사이트 그래서 이제 웹사이트 같은 것도 다 on a website라고 해요. on this website. 오케이? 그런 거는 on이에요. with가 아니라요. 오케이? 그래서 그러니까 그래서 on TV라고 하는 거고요. I saw I saw a show on TV, on Netflix 이렇게 얘기를 하고요. 그런 어떤 yeah. 그래서 on YouTube. YouTube is a platform. It's so we say on YouTube. 그래서 이것도요. I'm watching YouTube on my iPad. Yes, 맞아요. 이렇게 하는 게 맞아요. Oh, this is very good. I don't know what to do with it. Very good. This is a very good example. I don't know what to do with it. I don't know what to do with it. This is a very good example because, first of all, it's very short. It's very clear. It's very useful. It's very, very useful because whoever you are, wherever you are, no matter what kind of work you do, no matter what kind of person you are, regardless of age, we all have these moments. We all have moments like this. There are a lot of, I've had countless times where I didn't know what to do with something. Okay? Not know what to do with it. Not know what to do with it. Okay? Let's see. All right. I cut the paper with scissors. Good. Every night I go to bed with beer. I go to bed with beer. No, that sounds. I mean, you could say that, and people might understand it, but it's kind of. I don't know what to think of this. 이 얘기를 듣고요. 어떤 형상을 해야 돼? Because go to bed means sleep. So it means you're going to bed. You're sleeping with beer. That's hard to imagine. I stirred the broth with the scoop. Okay, I cut the clothes with scissor. Okay, scissor. The spelling is wrong, but that's not important. I usually listen to music with LP stereo. I don't know what LP stereo is. I wish I knew what that was. Is this some kind of equipment? 이게 어떤 장비면은요. on이 맞아요, 이것도. 그러니까 I listen to 그러니까 예를 들어서 저한테 어떤 스피커가 있어요. 저는 이 스피커로 음악 듣는 거를 좋아한다라고 할 때는요. 물론 with도 의미는 통해요. with. But on. I love listening to music on these speakers. 이렇게 많이 얘기를 해요. Okay? Mix them all together with water. Okay. Wash your hands with soap. Good. I learned English on with YouTube videos. Okay, good. With YouTube videos는 좋아요. 근데 보통 YouTube is all about videos, so you don't really need to say YouTube videos. You can just say I learn English on YouTube. I made pizza with baguette. Okay. I paid it with credit card. Okay. 자, with를 지금 이제 with something do it's pretty easy. I think it's pretty easy. I think this is pretty easy. with는요, 대체적으로요. In most cases, there are some exceptions, but in most cases, using으로 대체를 할 수가 있어요. using. using으로 대체할 수. 그러니까 예를 들어서 연결이 조금 끊기고요, 아니면 영상이 좀 많이 뿌옇게 보인다거나 소리가 끊겨서 들린다고 하시는 분은 잠시 나왔다가 많이 끊기신다고요? Really? That's strange. 지금도 그런가요? 잠시만요. Excuse me. 오케이, 잠시 나왔다가 들어와 보세요. 잠시 나갔다가 들어와 보세요.
it might get better. 지금은 괜찮아졌어요? Is it better now? Okay, it's better now. Okay, alright. Okay, 다시 얘기하지만 with something을 이제 도구로서 무엇으로 뭐뭐 한다 이런 얘기할 때요. 뭐뭐로 뭐뭐 한다. With something 할 때요. With 말고 using도 많이 써요. Using. Okay, using. Using도 많이. I cut the bread using a knife. He killed a bug, using a bug spray. Okay. 근데 이제 이건 어디까지나 이렇게 할 수 있는데 그래서 이제 using이 많이 들릴 거예요. using도 많이 들릴 건데 보통 using 대신에 이제 그게 도구라면은 with로 보통 얘기를 하는 게 일반적이에요. Okay. with와 using 표현을 같은 뜻으로 쓰나요? 그러니까 우리말에서도요. 그러니까 이렇게 생각하시면 우리말에서요. 그러니까 칼로 빵을 잘랐다. 칼을 써서 또는 칼을 활용해서 빵을 잘랐다. 그냥 이 차이예요. That's it. Okay? 무엇을 써서, 무엇을 활용해서, 무엇을 이용해서 어떻게 했다라는 얘기를 하는 것뿐이지 뭐로 했다랑 it's pretty much the same thing. Okay? No. By using는 할 필요 없어요. 그럼 의미의 중복이 돼요. 대체적으로는 그래요. In most cases, right? Okay. I learned English using books when I was in school. Yes. You like this. Okay. 이렇게 해도 되고요. This is good. Using 대신에 with로 해도 되고요. I learned English with books when I was in school. Okay. I meet my children using Zoom. Okay. 이렇게 하면은요. 다들 잠깐 얘기를 들어보세요. 오케이? 제 얘기를 잠깐 들어보세요. 지금 이렇게 하면은요. 어떻게 들리냐면 이게 왜 on이 돼야 되냐면요. using으로 하면은요. zoom이라는 거를 이용해서 실제로 아이들을 만난다라는 그런 의미처럼 들릴 수가 있기 때문에 그래서 on이라고 함으로써 zoom이라는 그 인터페이스를 통해서 그들을 만난다라는 얘기가 돼요. 오케이? using이나 with로 하잖아요. 그러면은 그걸로 실제로 만난다처럼 의미가 될 수가 있어요. 그렇기 때문에 on이 돼야 돼요. on Zoom 또는 over Zoom 이렇게 하기도 하고요. over Zoom. Okay? Write your opinion with a pen. Okay, good. Yeah, with a pen. 이것도 on이 맞아요. on. I usually attend meetings on my iPad. using도 틀린 건 아니지만 on이 조금 더 it's clearer. It's clearer. 저라면은 I usually grab라고 이렇게 한다면은요. I grab an iced coffee라고 저 같으면 할 것 같아요. Iced coffee, okay? All right. No, I'm on YouTube. YouTube은 그냥 on이라고 하셔야 돼요. on, okay? YouTube. 우리말로도 생각해보세요. 유튜브를 활용해서 이거를 본다라고 얘기를 거의 안 하잖아요. 유튜브로라고 하잖아요. 유튜브로. On YouTube. Not using YouTube. Okay? On YouTube. 지금 이거는 약간 I guess you could say this. Yeah, I guess you could say this. Yes, 맞아요. 맞아요. 그렇기도 하고요. 그리고 이제 그 글만 이제 보고 이제 하다 보면 이제 이런 상황의 변수가 이제 적용이 안 되기 때문에 I made scones using a food processor. Good. This sounds perfect. Okay. I want to talk with you on okay, talk with, sure. Fries are extra crispy using
이거는 그 using을 어느 주체가 한다는 얘기가 나와야 돼요. 지금 이거 같은 경우는 만약에 이게 말이 되려면은요, fries are extra crispy when cooked using an air fryer라고 해야 돼요. 이건 조금 이건 문장 구성의 문제예요. Fries are extra crispier라고 비교급을 할게요. When cooked using an air fryer. 이렇게 그러니까 그냥 using이라고 하려면요. 그러니까 when cooked라는 이런 어떤 그런 절 없이 그냥 using이라고 하려면 앞에 뭐 예를 들어서 I made the fries extra crispier using an air fryer. 이렇게 어떤 그거를 이용한 주체가 어딘가 어떤 식으로든 나와야 되는데 그게 안 나온다면 최소한 이런 식으로 해야 돼요. 오케이? 오케이. Jenny Coney, I usually make juice using a blender. Good, very good. I clean the bathroom using toothbrush and toothpaste, like the Korean army. Okay. One of my friends eats snacks using chopsticks. Really? Because they don't like to get the smell on their fingers? Okay. I can understand that. I sometimes feed my wife snacks because I know she doesn't like to get stuff on her fingers. So I always clean my glasses using alcohol swab. Good. Okay. All right. Okay. Good. All right. 그래서 여러분이 지금 이걸 하면서요. 지금 뭐 아주 기본적인 거 하고 있는데 어쨌든 with something 무엇을 도구로서 사용한다라는 이런 얘기할 때 with 대신에 using도 많이 쓴다라는 거. 그리고 그거를 약간 의식하면서 이제 영어를 문장들을 많이 보다 보면은요. 이런 얘기할 때는 using이 좀 더 잘 어울리는구나. 이런 경우는 웬만하면 그냥 with로 해야 되는구나. 그리고 특히나 이제 요즘 스마트 시대에 살면서 우리가 어떤 화면을 통해서 뭔가를 하는 거 있죠. 또는 어떤 인터페이스 상에서 하는 거. 이런 얘기할 때는 with나 using보다는 on이라고 하는 게 훨씬 더 자연스럽구나를 많이 보고 많이 듣기도 하고 여러분이 많이 그거에 맞춰서 많이 활용을 하는 연습을 하셔야 돼요. 오케이? 그래야 이 간단한 정말 이 정도로 간단한 것도 그나마 좀 더 자연스럽게 말을 할 수가 있어요. 오케이? Alright. Okay, this is another good example. 물론 이걸 우리가 평소에 얘기를 할 일이 많을지는 모르겠는데 using이 아주 잘 어울리는 그냥 문장 중에 하나라고 볼 수 있겠네요. Please fill in the blanks using the words below. Okay. I send messages on Instagram. Okay. Messages. Okay. All right. Okay. All right. Now, let's 아까 그 누구였죠? 몇몇 분들이 이미 좀 약간 더 앞서 가셨는데 왜 아까 장정현 님이었나요? 맞나요? 장정현 님 with my eyes closed라고 혹시 하셨었나요? 장정현 님 지금 계시죠? 아싸가 아니라 아까 혹시 이렇게 얘기하셨나요? 뭐였죠, 예문이? Yeah, okay. Did you say were you the one who said this? More with my eyes closed라고 한다고 했죠? 그냥 okay. I can whoops. I can do it. I can do it with my eyes closed. I can do it with my eyes closed. I can do it with my eyes closed. 오케이. 자, 아마 이 시점부터 조금 이제 많이 익숙치 않고 약간 어색하게 느껴진다라는 느낌을 많이 받으시는 분들이 많을 것 같아요. 여기서부터요. I can do it with my eyes closed. 그쵸? 네, 난 눈 감고도 할 수 있어. I can do it with my eyes closed. 눈 감고도 할 수도 있어. Yeah, I can do it with my eyes closed. I can do it with my eyes closed. I can do it with my eyes closed. So basically this is do something with something in some state.
이런 식이죠. 뭔가를 하는데 뭔가를 하냐면 무엇을 어떤 상태인 채로 그렇죠? 그 상태로 한다라는. Okay? I can do it with my eyes closed. 그러면요. 잠깐만. 이게 뭐죠? 팔짱은 옆에 사람이랑 뭐였지? 그쵸. 팔짱은 그거잖아요. 옆에 사람이랑 no? 둘 다 팔짱이에요? Are you sure? 그래요? Okay. Interesting. 어쨌든 right. 혼자서도 팔짱 껴. Okay. 그쵸. With my arms crossed. She 그면은 he인가요? He spoke with his arms crossed. Okay. He spoke with his arms crossed. 그녀는 뒷짐진 채로 뒷짐을 지고 이렇게 쓰는 거 맞나요? 뒷짐 이거 맞나요? 뒷짐을 지고 돌아다녔다. 자, 오케이, 오케이. 여기 본 채널이잖아요. 그러면 조금 더 뒷짐을 지는 버릇이 있다. 해보세요. How do we say this? 뒷짐을 모르시겠구나. 뒷짐을 모르실 수도 있겠구나. 오케이. 오케이. 지금 에런 베런님이 굉장히 비슷하게 하셨는데요. 일단 하는 버릇이 있다. She has a habit of 그죠. keep이라는 동사를 쓸 생각을 한 것도 대단한 것 같아요. Very good. That's amazing actually. keep이라는 말을 어떻게 오케이. 어쨌든 keeping her arms behind her back. 보통 이렇게 얘기해요. 그러니까 keep이 되기 전에 이제 push이죠. Put your arms behind your back. 그래서 그러니까 경찰이 만약 여러분이 경찰한테 잡히면은요. 경찰한테 잡혀서요. 경찰이 put your arms behind your back라고 하면은요. 이제 알아들을 수 있겠네요. 그렇죠? 이제 시키는 대로 해야죠. Okay? So if when you are arrested by the police might say put your arms behind your back. So now you know what to do. Okay, now you know what to do. So 어쨌든 근데 어쨌든 이제 습관, 버릇에 대해서 얘기하는 거 이거 예전에 배웠던 거죠. have a habit of ing. 지금 여기서는 put가 안 되는 게 왜냐면 keep라고 함으로써 그게 이제 지속적이고 반복적으로 반복된다라는 것을 이렇게 드러내는 거죠. 오케이? 버릇이 있다라는 것은 그걸 한 번만 하는 게 아닌 거잖아요. 그렇죠? So she has a habit of keeping her arms behind her back. Okay? Keeping her arms behind her back. Okay. All right. So, right. 그러네요. 그러네요. 왜냐면 뭔가를 한다란 얘기를 아예 안 했네요. 지금은 좀 어렵게 한다고 갑자기 with를 안 썼네요. 오케이. 그러면은 with를 써서요. She always talks to people.
오케이? 지금 이 공식대로 한다면 뭔가를 한다가 나와야 되겠죠. 지금 이거는 뒷짐만 진다는 얘기만 했으니까요. 그렇죠? 뭔가를 한다 이 상태로. 그렇죠? She always talks to people. 그러면 이렇게 하면 되겠다. 그녀는 사람들과 얘기할 때 뒷짐을 지는 버릇이 있다. 이렇게 하면 되겠네요. 그렇죠? 한번 해 보세요. Try it. Try it. 오케이, 예니퍼님인가? 예니퍼님이 가장 먼저 올리셨는데 지금 이쪽에서는 또 갑자기 막 뜨겠지? 오케이, 찾았다. 오케이, she has a habit of putting her hands behind her back when she talks to people. 오케이, 지금 이것도 맞긴 해요. It's not completely wrong. It's somewhat it makes sense. It's not even awkward. 그렇게 이상하지도 않고요. 근데 아까 얘기했던 것처럼 put라고 하면은 얘기할 때 그러니까 얘기를 할 때 그렇게 하는 거. 뒷짐을 진 채로 얘기를 하는 게 아니라 얘기를 할 때 뒷짐을 지는 거예요. 오케이? 그래서 제가 쓴 한국어를 고려했을 때는 그게 더 맞을 수도 있겠네요. 근데 어쨌든 keeping이라고 할게요. So 이미 여기다 써놨구나. She has a habit of keeping her arms behind her back when she talks to people. 오케이? 제가 여러 번 읽어볼 테니까요. 자유롭게 따라하세요. She has a habit of keeping her arms behind her back when she talks to people. She has a habit of keeping her arms behind her back when she talks to people. 뭐 putting도 괜찮아요. putting도 괜찮아요. 괜히 그러니까 저는 이제 약간 어떤 거를 목표로 하고 있냐면요. 이렇게 하면 안 된다라는 말을 최대한 하면 안 되겠다라는 생각을 요즘 최근에 들어서 많이 하고 있어요. 어쨌든 약간이라도 말이 통할 것 같으면 그냥 다 된다라고 얘기를 하고 싶은 마음이 요즘 들어요. Anyway, so she has a habit of keeping her 그러네요. Sorry about that. 이렇게 하거나 she has a habit of talking to people with her arms behind her back. Okay. 지금 이렇게 얘기를 하면은 when she talks to people가 좀 더 강조가 되고요. 그렇죠? 예전에 얘기했었죠. 저번에 얘기했죠. 그리고 이렇게 얘기를 하면은 그녀가 사람들과 얘기할 때 어떤 습관이 있는지를 강조를 하게 되는 거고요. 오케이? 다시 얘기하지만 이게 똑같은 그러니까 의미는 결과적으로 의미는 똑같은데 강조되는 부분이 약간 달라요. 이렇게 얘기를 하면은 she has a habit of keeping her arms behind her back when she talks to people. 라고 하면은 이런 습관을 언제 그런 습관이 드러나는지 그리고 이거는 사람들과 얘기할 때 어떤 습관을 가지고 있는지. Okay? She has a habit of talking to people with her arms behind her back. Okay? 네, 여기서는 keeping이 나올 수가 없어요. 여기서는 keeping이 나올 수가 없어요. 여기서는 with예요. She has a habit of talking to people with her arms behind her back. She has a habit of talking to people with her arms behind her back. She has a habit of keeping her arms behind her back when she talks to people. Okay. All right. Just give me a second here. 요즘은 에어컨을
요즘은 에어컨을 켜놓고 자. 켜놓고. I'm not sure about the spacing. 왠지 띄는 게 맞을 것 같아요. These days, I go to bed with the AC on. Okay, very good. Very good. Yes. These days, I go to bed with the AC on. These days, I go to bed with the AC on. 요즘은 에어컨을 안 켜면 못 자. 요즘 에어컨을 안 켜면 이 말이 돼? 이거 자연스럽게 얘기하면 어떻게 되지? 요즘 에어컨을 끄고는 못 잔다가 자연스러운가요? I can't sleep these days. With the AC off. Yes. Okay. 지금 이거는요. turned on, turned off가 turned가 생략되어 있다고 볼 수가 있어요. Okay? 물론 얘기를 심지어 해도 되고요. turned. These days I go to bed with the AC turned on or with the AC on. I can't sleep these days with the AC off. Okay? I go to bed 말고 sleep이라고 그냥 해도 돼요. Yeah, 해도 돼요. I sleep with the AC on. I can't sleep with these days with the AC off. These days, I sleep with the AC on. These days, I go to bed with the AC on. I can't sleep these days with the AC off. leaving이라고 하면은요. 뭐뭐를 한 채로라기보다는 일단 문법적으로는 말은 되네요. 되는데 leaving이라 해도 돼요. leaving the AC on 해도 되는데 보통 그렇게 얘기를 안 해요. 보통요. with가 훨씬 더 간단하고 말을 하기가 더 편하기 때문에 with라고 얘기를 하는 경우가 it's like 99% of the time. I don't think I've ever heard anybody say sleep leaving the AC on. No. Yeah, with the AC on. Okay? With the AC on or with the AC off. Okay? 네, without를 써도 돼요. Yes. 고지연님. Without the AC, 그러니까 좀 이제 헷갈려지기 시작할 수가 있는데 with the AC on 이면은 without the AC off 인가요? Without the AC off. 잠깐만. 이렇게 할 수도 있겠네요. 지금 여기 있죠. I can't sleep these days with the AC off 이거 있잖아요. 이거를요. 이렇게 할 수도 있겠네요. Without the AC. 그냥 에어컨이 없이는. 그쵸? 그리고 이거를요. 여러분 그렇게 생각할 필요 없어요. 잠깐만 이렇게 하면은 뭐 AC가 어떤 상태 뭐 에어컨이 아예 설치가 안 돼 있다는 얘기 아닌가? No. 우리말에서도 그렇게 알아듣진 않잖아요. 그냥 에어컨 없이는이라고 하면은 이거구나. 이 의미구나를 다 알아듣잖아요. 그래서 이렇게 얘기해도 돼요. Yeah, I think it makes sense. I can't sleep these days without the AC. Yeah. 그렇죠? 에어컨 없이라고 할 수 있잖아요. 충분히. 그렇죠? 가능하잖아요. Yeah. It's yeah. I think it's everybody will understand. Yeah. Okay. 근데 어쨌든 이게 생략이 이만큼 지금 이렇게만 얘기를 하면 이제 생략이 이만큼 돼 있다라는 거를 알고는 있어야 돼요. 그래야
응용을 할 수가 있는 거예요. 아까 여기 이거 있잖아요. 이 얘기가 이제 그 얘기예요. 오케이? 오케이, 그쵸? 네, 지금 리 티처님이 이렇게 하신 것처럼요. 그러니까 잠시만요. 아까 처음에 잠깐 했던 얘기를 좀 다시 좀 하고 싶은데 아까 뭐 이제 전에 배웠던 문장들을 또 다시 반복해서 이제 뭐 복습을 해야 되냐라고 했는데요. 제가 이제 거기에 대해서 이렇게 얘기했잖아요. 여러분이 당장이라도 쓸 것 같은 내일 당장이라도 어디 가서 영어로 이 말은 내가 할 것 같은데 아직 이게 익숙치 않다. 이게 바로 나올 것 같지 않다. 그런 거는 눈에 보이는 곳에 써붙여 놓으라고 그랬죠. 지금 이런 거 같은 경우가 이제 그런 예인 거예요. 다시 I just want to remind you. 그냥 상기시켜 드리는 거예요. 그거를 하면 좋다라는 거. 만약에 뭐 아닐 수도 있지만 만약에 여러분 지금 이 문장을 보면서요. 이 말은 진짜 요즘 내가 당장이라도 쓸 수 있을 것 같은 그런 말이야. 하면은요. 이거를 공부만 하면 되는 게 아니라 진짜 내가 자주 눈이 가는 곳에 붙여놓으세요. 손으로 써서라도 붙여놓고 볼 때마다 저런 게 있었지 하고 다시 한번 또 얘기를 하고요. 오케이? 그렇게 해야 그런 식으로 해야 여러분이 그거를 실제로 실전에서 그게 나올 정도로 반복을 그래야 해요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 그래서 그렇게 꼭 했으면 좋겠어요. Alright? Alright. 그래서 이 뭐 어떤 상태로 어떤 채로 이거는요 정말 그 나올 수 있는 말의 패턴이 무궁무진해요. There's no limit. There's almost no limit. Okay? fan, electric fan, electric 선풍기요, electric fan. 그냥 fan이라고 해도 되는데요. 사실 이것도 fan이긴 해요. This is also a fan. 그렇기 때문에 electric fan. 근데 그냥 fan이라고 하면 대부분 알아는 들어요. Yeah. Okay. 오케이. 이 둘 다 되거든요. 둘 다 되는데요. 무슨 차이인지 아세요? 오픈과 다운의 무슨 차이인지 아세요? Why am I laughing? Yes, exactly. Exactly. 네, 이랬을 때가 있었기 때문이에요. 지금도 있나요? 지금도 있나요? 지금도 이런 게 있나요? 네, 이거 있잖아요, 이거. 그래서 이게 roll down이라고도 얘기하는 사람 아직도 이렇게 얘기하는 사람들이 있어요. I like driving with the windows rolled down. 그리고 심지어 차 안에서 창문 좀 열어봐. 이런 얘기할 때 Hey, roll down the windows. 아마 그 좀 제가 새가 아니라 뭐라고 하죠? 그러니까 아주 젊은 세대는요 이렇게 얘기를 하지 않겠죠 아마. Hey, open the windows라고 하겠지만, 근데 여러분 그것도 생각해야 돼요. 언어가 옛날부터 쓰여 왔기 때문에 옛날에 하던 방식 때문에 굳혀진 그런 표현들이 가끔 있어요. 그래서 그래서 쓰는 말들이 가끔 있는데 I can't think of any right now. 근데 이렇게 심지어 젊은 사람들 중에서도 이렇게 얘기를 하는 사람도 있어요. 왜냐면 이렇게 많이 들어왔기 때문에. So
그쵸. Yes, exactly. Yes, hang up the phone. That's a really good example. Yes, exactly. Hang up the phone, pick up the phone도 마찬가지고요. Pick up, hang up, 이런 것처럼요. Exactly. Yes. 그러네요. Turn on, off도 마찬가지네요. Yeah. That's okay. All right. Okay, good. 아무튼 I don't. Okay. 여러분은 음악을 크게 틀어놓고 뭐를 하고 못하고 하는 거를 좋아하고 하는 거를 싫어하고 뭐 이런 게 있나요? 밍님 모르겠어요. 이게 정해져 있는 게 있는지는 모르겠어요. 근데 저는요 모르겠어요. 이게 세대 차이 때문에 그런지는 모르겠는데 저는 웬만하면 오픈이 좀 뭔가 어색해요. 그냥 다운이라고 해왔던 시간이 많아서 그런지 몰라도 어디 보자. Good, very good. Julie King, I like dancing with the music up. Music on 이라고 하면은요 그냥 켜져 있는 거예요. 음악이 그냥 켜져 있는 것뿐이고 music up 그리고 그거를 강조를 해야 되잖아요. 크게 틀어놓고 그렇다고 loudly up loudly 이것보다는요 with the music turned 이것도 이제 turned turn도 어떻게 보면 그런 거네요. 그렇죠? 요즘은 turn을 거의 안 하잖아요. 하긴 하나? Anyway, all the way up. 이제 강조를 할 때 그래서 with the music all the way up. 이렇게 얘기를 많이 해요. With music all the way up. With music all the way up. So, when I get tired while driving, when you feel tired behind the wheel, it helps to drive with music turned up. 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 할 수 있다는 얘기예요. 오케이? 제가 몇 번 얘기해 볼 테니까요. 자유롭게 따라하셔도 좋을 것 같아요. When you feel tired behind the wheel, it helps to drive with music turned up. When you feel tired behind the wheel, it helps to drive with music turned up. When you feel tired behind the wheel, it helps to drive with music turned up. I like washing dishes with the music up. Okay. Okay. 그리고요. 이제 이거는 그 볼륨에 대한 얘기가 많이 들어가 있어요. With the music up, turned up이라고 하면은요. All the way up. 단순히 음악을 그냥 틀어놓고 그냥 단순히 음악을 켜놓고면은 with the music on이 맞아요. 오케이? 다시 얘기하지만 이 with the music all the way up, with the music turned up 이렇게 얘기하면은요. 그 볼륨을 높인다는 의미가 많이 강하게 들어가 있고요. 단순히 음악을 틀어놓고 뭘 하는 거 뭐 한다 안 한다 뭐 이런 얘기할 때는 그냥 on이라고 하시는 게 맞아요. Okay, with the music on. Okay. I like to eat with the TV on. 그 아마 많은 분들이 이 얘기를 하는데 watching이라는 말을 쓰고 싶다라는 생각을 많이 하실 것 같아요. I like to eat watching TV. 물론 할 수는 있어요. 할 수는 있는데 이렇게 저는 아마 probably 9 out of 10 times, except for some rare occasions maybe, 좀 이례적인 경우 말고는 아마 이렇게 얘기를 할 거야. I like to eat with the TV on. I like to eat with the TV on. Okay. Catherine Kim님, 한국어로는 운전대 앞이라고 말하는데 영어는 behind인 건가요? 그러네요. 오,
그런 차이가 또 있어요. 네, 영어에서는 behind the wheel라고 해요. 그러니까 운전대를 잡은 상태를 behind the wheel라고 얘기를 해요. behind the wheel. 그리고 심지어 운전을 할 때라는 말을 지금 같은 경우요. 운전을 할 때라는 when you are driving이라고 할 수도 있지만 그냥 약간 돌려서 얘기를 이런 식으로 많이 얘기해요. when you're behind the wheel. when you're behind the wheel. 이렇게도 많이 얘기를 해요. 네, 그러네요. 우리말에서는 운전대 앞. 근데 이 말 우리말에서 쓰긴 하나요? 운전대 앞이라고 하나요? 뭐 어쨌든. 잠시만요. 이 차이가 있네요. 음악을 틀어놓고 와 음악을 들으면서 이거는요. 우선적으로 여러분이 우리말에도 이거를 어떻게 얘기하느냐에 따라서 그 어감이 약간 다르다라는 걸 인지를 먼저 해야 되고요. 이런 맥락에서는 이게 더 어울리구나. 이런 맥락에서는 이런 게 더 어울리는 거야. 이거는 지금 당장 다 어떤 공식을 통해서 우리가 이거를 판단할 수는 없고요. 이거는 많은 활용을 통해서 할 수밖에 없어요. 그래서 지금 유지영님이 하신 거 있죠. I usually take a walk. Take a walk보다 뭐가 더 좋다고요? Take a walk보다 뭐가 좋다고요? Go for a walk. Okay, go for a walk. 그래서 I like to go on long walks. 그냥 약간 더 꾸밈어물 그냥 이런 것들 그냥 섞어서 하고 있어요. 유정님이 이렇게 하신 게 아닌 거 아닌데 그냥 이렇게도 표현할 수 있다. Okay, I like to go on long walks. Listening to music. Okay. I like to go on long walks listening to music. 지금 이거는요. 음악을 틀어놓고 산책을 하는 거라고 하기보다는 음악을 들으면서 산책한다가 더 잘 어울리죠. 그래서 이거는 with music on이 아니라 listening to music이 맞아요. Listening to music. Okay? I like to go on long walks listening to music. Okay? Okay. 그리고 여기에는 while가 생략되어 있다고 볼 수도 있고요. While listening to music. Okay? 네. 지금 이거는요. with가 아닌 이유가 틀어놓고가 어울리지 않기 때문이에요. 나는 음악을 틀어놓고 산책을 한다? 그건 마치 집에 음악을 틀어놓고 산책을 나가는 거나 약간 그런 느낌이 들어요. 그래서 음악을 들으면서 어떤 일이 동시적으로 일어나는 거잖아요. 그렇죠? 음악을 듣는 동시에 이제 산책을 하는 거고 음악을 틀어놓고 뭔가 다른 거 한다라는 이런 좀 더 이런 느낌이 맞을 때는 네, with the music on. 오케이? 그러니까 뭐 예를 들어서 음악을 틀어놓고 뭐 집안일을 한다든가 이런 거예요. 오케이? Right. All right. While listening to music. Okay? 공간적인 차원에서의 차이가 있다고요? 공간적인 차원이요? 그쵸. I think so. Yeah. 아무튼 그냥 너무 깊게 생각 안 하고 싶으시면요 그냥 이렇게 생각하시면 돼요. 음악을 틀어놓고 뭔가를 한다 하면은 그게 어울릴 때는 with the music on. 근데 음악을 들으면서 뭔가를 하는 거면은 while listening to music. While listening to music 또는 그냥 listen to music. 오케이? 틀어준다. 호수님, 약간 지금 오해를 약간 하신 것 같아요. 틀어놓은 채로, 틀어놓은 상태로 이런 얘기할 때 with가 쓰이는 거예요. With the music on. 오케이?
지금은 음악을 틀어놓은 상태로라는 말이 아니라 틀어달라. 이런 얘기할 때는 지금 저희가 얘기하는 거랑 완전 다른 상황이에요. 오케이? 그냥 틀어달라 할 때는 그냥 turn on the music. turn on the music. with가 아니에요. 오케이? with가 아니에요. 오케이. I like listening to music when I'm driving. Okay. That's fine. Okay. All right. Okay, next. Next. 넌 도대체 뭐가 문제니? Good. 네, 잘하셨어요. What's wrong with you? Yeah. What's wrong with you? 자전거 타는 분들이 노래를 틀어놓는 분들이 계시는데 그때는 some people ride bikes with music. Yes. Yes, 맞아요. 네, 맞아요. I often see bike riders. I often see people riding bikes with music turned on really loud. 뭐 이런 식으로 뭐 with music turned all the way up. 그거는 맞아요. 네. 그런 거를 보고 while listening to music은 아닌 것 같아요. 네, 제가 생각했을 때도요. Okay. So 그렇죠. What's the matter with you도 좋고요. What's the matter with you? Okay. 여러 번 얘기할 테니까요. 이건 뭐 어려운 거 아니죠? 어려운 건 아닌데요. 이 with의 활용이 약간 이거를요. 사실 굳이 생각할 필요 없어요. 만약에 이거 자체가 with에 대해서 굳이 생각하지 않아도 그냥 이거 자체가 지금 그냥 자연스럽게 느껴진다면은요. 굳이 생각 안 해도 돼요. 그냥 근데 그렇지 않으신 분들이 계실 거예요. 근데 어쨌든 넌 도대체 뭐가 문제니? 뭐 이런 얘기할 때는요. What's wrong with you? What's the matter with you? What's wrong with you? What's the matter with you? What's wrong with you? What's the matter with you? 화내면서 너 도대체 뭐가 문제야? 이거 해보실 분. 그러니까 이 얘기는 이거는요. 힌트를 드리자면 이 질문들을 그냥 강조형으로 쓰면 되는데 모르시는 분들도 많을 것 같아요. 모르시는 분들도 많을 것 같아요. 지금 할리님이 with가 to가 될 수 있나요? No. 지금 여기서는 절대로 안 돼요. 절대로 안 된다는 것은 지금까지 저는 살면서요. 영어를 지금까지 들으면서요. 도대체 뭐가 문제니라고 할 때 What's wrong to you? What's the matter to you? 라고 하는 거를 단 한 번도 들어본 적 없고요. 그렇게 얘기를 하면은 그건 그냥 틀려요. 오케이? This is so funny. I like this. 네, 채팅하실 때는 이렇게 하시면 돼요. 그리고요, 여러분, 이게 장난 아니에요. 잠깐만, 장난 아니다는 또 다른 표현이잖아요. 이게 농담하는 게 아니에요. 이게 농담하는 게 아니라 오늘날에는 실제로 대면해서 사람과 얘기를 하는 것만큼이나 어쩌면 더 자주 뭐 문자, 이메일 이런 걸로도 얼마든지 얘기를 많이 하기 때문에 이것도 중요해요. Okay? 이것도 중요해요. This is not just a joke. Okay? This actually matters. Okay? 어쨌든 이렇게 물론 하는 거 좋고요. 자, 지금 몇몇 분들이 이제 말씀하신 것처럼 잠깐만. Okay, Juno S님, what the hell is wrong with you? 그쵸? 이렇게 얘기하면 it definitely shows that you are upset, mad, or angry about what's happening. Okay, so what the hell is wrong with you? What the hell is wrong with you? 그리고 hell가 된다라는 것은 또 다른 어떤 네 글자도 된다라는 그런 얘기죠, 그렇죠? What the heck, 그렇죠? What the heck라고 하셨는데 heck가 아니라 heck죠, H-E-C-K죠. What the heck is wrong with you? 만약에 그런 heck
hell 이런 말을 쓰는 게 난 좀 불편하다. 난 좀 더 교양 있게 얘기를 하고 싶다 하시는 분들이 계시다면요. 이렇게 할 수도 있어요. What in the world is wrong with you? What in the world is wrong with you? What in the world is wrong with you? What on earth is wrong with you? What on earth is wrong? 그것도 되네요. Yeah, what on earth is wrong with you? Yeah. 네, 이렇게도 돼요. 만약에 heck, hell 이런 말들이 네, 충분히 그럴 수도 있어요. You know, I totally understand if you say that you feel uncomfortable saying hell or heck or the F word. So in those cases, you can say this. And I admit, this sounds a lot better. It sounds much more controlled. Okay, so what in the world is wrong with you? What on earth is wrong with you? 근데 이제 확실히 근데 you know, but in another sense 또 다른 식으로 보면은요. 화났으면 욕을 하는 거는 it's a natural thing, I think. 그건 자연스러운 거예요. 그래서 정말 내가 정말 화났다. 지금 이거는요. 약간 많이 이제 황당해하는 것 같은 느낌은 들어요. 이렇게 얘기하면 그냥 진짜 막 도대체 그런 느낌 많이 들어요. What in the world? 진짜 그게 놀랍고 이해가 안 되고 이런 느낌이 강한데 화났으면 욕해도 돼요. I think. 화나면 그렇지 않나요? 화나면 욕해도 되지 않나요? 물론 heck랑 hell가 욕은 아니에요. hell와 heck은 욕이 아니에요. 그건 욕이 아니고요. 그 정도로는 괜찮고요. 그냥 어쨌든 이런 것도 있다라는 거 I just want to show you guys. Okay. Okay. 우리 okay. 어쨌든요. 만약에 okay, let's say that you told someone that you need to get a new vacuum cleaner, okay? I'm looking to buy. I'm looking to get a new vacuum cleaner. Okay, 그 다음은요. 지금 것. 이 우리말로 이렇게 얘기하는지 모르겠는데 영어에서는 어떻게 얘기하는 게 아주 자연스럽냐면요. What's wrong with what you have? 오케이, 제가 여러 번 읽어볼 테니까요. 여러분이 해석을 좀 도와주세요. I don't know how to say this in Korean. Okay, what's wrong with the one you have? What's wrong with the one you have? I'm looking to get a new vacuum cleaner. What's wrong with the one you have? What's wrong with the one you have? Okay, good. 고지연님 맞아요. 그게 맞는 것 같아요. 지금 쓰는 거. 지금 쓰는 거는 고장 난 거야? 이건데요. 영어에서는 그러니까 이거는 그냥 약간 문화 정서 차이 뭐 그런 것 같아요. 그런 것 같아요. 그냥 말하는 그냥 방식이 그냥 약간 차이가 있기 마련이에요. 그렇죠? 지금 쓰는 거는 고장 난 거냐라고 이런 대화하는 상황에서요. 오케이? 저라면은요. Is the one you have broken? 이라고 할 일은 거의 없어요. 그렇게 얘기를 하는 게 상상이 안 가요. 그냥 What's wrong with the one you have? What's wrong with the one you have? 이렇게 얘기를 할 거예요. 오케이? 제가 방금 한 얘기 이해되시죠? 다시 얘기하지만 우리말에서 이렇게 얘기를 한다고 해서 영어에서도 꼭 그렇게 얘기를 하는 게 자연스럽지만은 않아요. 비록 그렇게 얘기를 할 수는 있지만 Is the one you want broken? 할 수도 있지만 I would almost always say What's wrong with the one you have? Okay, what's wrong with the one you have? What's wrong with the one you have? What's wrong with the one you have? 뭔 일이야 네가 쓰는 거. 네, 그쵸. 근데 어색하죠. 해석이 잘 안 돼요.
그래서 이런 식으로 해석을 하는 게 맞는 것 같아요. 이게 좀 받아들여지기가 잘 안 받아들여지죠. 왜냐면 잠깐만 이게 이렇게 해석이 된다고? Because 왜냐면 제가 전에도 여러 번 강조했듯이 상황이라는 변수가 적용이 되면은 그래요. Okay? So what's wrong with the one you have? I'm looking to get a new vacuum cleaner. What's wrong with the one you have? Okay? I don't know. I have no idea. I don't know how I think or I don't know. I don't know. 오케이. 그래서 제가 지금 상황을 이제 말씀드리는 거예요. 누가 뭘 새로 사야 된대요. 뭐가 새로 필요하대요. 차를 바꿔야 된대요. 핸드폰을 바꿔야 된대요. 이런 얘기 할 때 우리가 뭐 지금 쓰는 건 뭐 고장 난 거야? 뭐 고장 났어? 이런 얘기 할 때 있죠. 이런 상황에서 이렇게 얘기를 하는 게 영어에서는 자연스럽구나. 그거를 일단 한 번 인지하면 됐어요. 그런 다음에 이거를 이제 수도 없이 반복해서 얘기를 해보는 거. What's wrong with the one you have? What's wrong with the one you have? Okay. So if I say, oh, I think I need to get a new, I need to get a new car. What's wrong with the one you have? I need to get a new phone. What's wrong with the one you have? I need to get a new laundry machine. What's wrong with the one you have? Okay. Okay. 그리고요 이게 또 그 어떤 또 약간 이중적인 것도 있어요. 이게 또 어떤 뉘앙스를 포함을 하고 있냐면은요. 상대방이 필요하다고 그러니까 예를 들어서 갑자기 생각난 영화가 있어요. I suddenly remembered a dialogue from a movie because I watched that movie like 100 times. There's a movie called Donnie Brasco. Have you seen that movie, Donnie Brasco? Oh wait, no, not Donnie Brasco. Jesus, no. Memento. Have you seen the movie Memento? Have you seen the movie Memento? Yeah, Memento. You've seen? Okay. In that movie, 이거 스포일러 아니니까 걱정 마세요. 그리고 아직 그 영화 안 보셨다면은 I don't know what you're doing. 그거 전 이해가 안 가. 여러분이 그걸 안 보셨다면은요. What are you doing? What are you doing? 근데 거기서 이런 얘기 나요. 이런 얘기가 나와요. 그러니까 이 말을 한 사람 이 말을 한 사람의 차를 같이 타고 어디 가고 있었어요. 오케이, 어디를 가고 있었는데 그 차 주인이 We should have taken his car. Stolen이라고 했나 taken이라고 했나 I'm not really sure. 이런 식으로 얘기를 했는데요. 그래서 그 옆에 있던 사람이 Why? What's wrong with this one? 라고 했어요. 그랬더니 원래 그 차 주인이 Nothing? You want to trade? 라고 했어요. You should have taken his car. Why? What's wrong with this one? Nothing you want to trade? 자, 그래서 지금 이거는요. 또 이 상황이라는 변수에 의해서 또 해석이 꼭 고장난 거야도 아니에요. 이거는 지금 그래서 제가 이 얘기를 하기 위해서 이 예를 들은 건데요. 여기서의 What's wrong with this one은요. 이건 어때서? 이 얘기예요. 지금 이게 어때서? 이런 뉘앙스로도 이렇게 얘기를 많이 해요. What's wrong with this one? What's wrong with this one? 이건 어때서? 이게 어때서? 오케이? 오케이. 그래서 그래서 그 영화를 보시면은요. 그렇게 중요한 부분은 아니에요. 그냥 중요한 부분은 아니고 그냥 그 캐릭터의 약간 그런 성향을 그냥 보이는 그냥 습관 중에 하나인데 그 영화 전반에 걸쳐서 그 사람이 계속 자기 차에 불만이 있고 계속 좋은 차를 계속
존차에 대해서 계속 얘기하고 이런 성향이 있거든요. 그래서 그 사람이 그래서 이제 이런 얘기를 한 거예요. 방금 어떤 사람을 만나고 왔는데 저 사람 차를 우리가 뺏어갈 걸 그랬다라고 했더니 왜? 이건 어때서? 이게 어때서? 라고 했더니 아무 문제 없어. 나랑 바꿀래? 이렇게 얘기를 하는 대화가 있었어요. I remember from Memento. Do you guys remember this dialogue from Memento? Memento 보신 분들 이거 기억나세요? Do you remember this? I think I watched that movie like 200 times. So I remember a lot of the dialogue. No, you don't remember? Okay. All right. But anyway, so what's wrong with 이게 뭐가 문제냐? 직역을 하면 그런 얘긴데 이건 뭐가 문제냐? 근데 그게 상황에 따라서는 그쵸? 우리말로 이제 자연스럽게 바꾸면은 이건 고장 난 거냐? 이렇게 말을 할 때 영어에서는 보통 이렇게 얘기를 한다라는 거. 그리고 이게 아니더라도 뭐 이건 어때서? 이게 뭐가 문제인데? 이런 느낌으로도 What's wrong with this one? What's wrong with this one? 이렇게도 얘기를 해요. 오케이? 가나다님, What's wrong with mom? Yeah, sure. 혹시 영국에 계세요? mom을 mom이라고 하시네요. I'm looking for a new vacuum cleaner. Yeah, sure. 그렇게 하셔도 돼요. I'm looking for는 이제 찾고 있다. 새 진공청소를 찾고 있다고요. I'm looking to get는 무슨 의미인지 얘기해 주실 분. I'm looking to get. Looking for는 그냥 찾고 있다라는 얘기고요. Yes, good. 김범수님, very good. 사려고 이제 알아보고 있다. 이런 의미도 있고요. 또 어떤 의미도 있냐면 새 진공청소기를 맞아요. 사려고 알아보고 있다는 얘기예요. 어쨌든 살려고 이제 보고 있는 거죠. 오케이. 이것도 많이 쓰는 표현이에요. I'm looking to do something. Looking to. 오케이. 그렇죠. 사려고 한다라는 그런 어떤 의도나 의사에 대해서 표현을 하는 거기도 해요. Exactly. Yes. Alright. Okay. 그래서 what's wrong with? What's wrong with? 오케이, 이 말을 어떻게 할 수 있을까요? How do we say this? How can we say this? Okay, let's see. Woof. Okay, James Byunnim. There's nothing wrong with this, but just want to compare with others. There's not particularly a problem, but I want to compare other things before making a decision. There's no problem, but I just want to compare it to other one before making a decision. There's nothing wrong, but I just want to compare this. It is not any problem with that, but I want to try. Nothing wrong, but I just want to compare. I'm just trying to. I just wanna. Okay.
오케이. 이게 지금 일단 쭉 이렇게 훑어보다가 일단 마음에 드는 것 중에 하나가 이거예요. I'm saying that. 지금 보세요. 해보자는 거지. 여기에서 여러분이 좀 신경 썼으면 좋겠어요. 오늘 물론 이제 with가 주제이긴 한데 with를 하면서 이제 이런 것도 이제 같이 좀 섞어서 하면 좋잖아요, 그렇죠? 그래서 그 느낌을 좀 그나마 좀 지금 잘 살린 게 이분이 이거고요. 그거 말 I'm just trying to 보다는 오케이. 빛나는 별님. Yes, I'm just saying. 그리고 보세요. 해보자. 지금 이거는 it's not just about me. It's you know, we are involved in this situation together. We are involved in this situation together. 해보자. 그러니까 하고 싶다는 거지가 아니라 해보자라는 거지잖아요, 그렇죠? 오케이. 그래서 저라면은요. You know, there's nothing wrong with it. I'm just saying we should. I'm just saying we should compare it with some others before we decide. 저라면 이렇게 뭐 요즘 물론 이제 얼마든지 다르게 얘기할 수는 있는데 일단 지금 당장 생각나는 건 이거예요. There's nothing wrong with it. There's nothing wrong with it. 지금 많은 분들이 it라고 안 하고요. 뭐 that, this 이렇게 지시를 했잖아요. 근데 보면은요. 지시를 할 만한 게 없어요, 지금. 무엇이 잘못됐다는 얘기를 안 했어요. 생략을 했기 때문에 it로 하는 거고요. There's nothing wrong with it. There's nothing wrong with it. I'm just saying that 생략을 했는데요. 생략 안 해도 되고요. I'm just saying that we should compare it with some others before we decide. I'm just saying we should compare it with some others before we decide. Okay? There's nothing wrong with it. I'm just saying we should compare it with some others before we decide. There's nothing wrong with it. I'm just saying that we should compare it with some others before we decide. I'm just saying let's do 괜찮아요. I'm just saying let's try to compare it with others. 근데 try to보다는 이제 try comparing이 돼야 되는데 어쨌든 yeah, I'm just saying we should compare it with others. Make sure요. Make sure no. 지금은 make sure는 필요 없어요. We don't it's not necessary. It's not necessary. 그리고 여기에서 좀 더 자연스럽게 saying that maybe we should. maybe 같은 말들도 같이 섞여 있으면 좋아요. 오케이. 비교하면 어떻겠냐는 거지. 약간 이제 maybe가 섞이면은 좀 더 이런 느낌으로 좀 더 조심스러운 느낌으로 가는 거예요. 오케이. Right? There's nothing wrong with it. I'm just saying that maybe we should compare it with some others before we decide. Okay? Weigh it up? Sure. 그것도 괜찮긴 한데요. 그렇게 하면은 약간 it's like you're pitting it against each other. It's like you're testing the performance. 그러니까 그게 얼마나 좋은지를 다른 것과 이게 약간 다른 것에 그러니까 단순 비교가 아니라요. 그게 얼마나 좋은지에 대한 그 약간 성능을 약간 평가하는 그런 그거를 비교하는 약간 그런 느낌이 있거든요. And so, you know, depending on the situation, that may work. Okay. 견주어보다 약간 그런 느낌이 있을 수도 있겠네요. Yeah. Alright. Okay. Yes, very good. 누구죠? 김님. It's not that it has a problem. 김님, it has a problem이라고 하면은요, with it가 들어갈 수가 없어요. 벌써 이 it가 앞에 들어와 있잖아요.
it has a problem 하면은요. with it 같은 it니까 그 with가 들어올 수가 없어요. It's not that it has a problem이라고 할 수는 있어요. 할 수 있는데 좀 부자연스러워요. 그냥 여기서는 it's not that보다는 I'm not saying이 더 좋아요. I'm not saying it has a problem. 근데 it has a problem보다는 there's nothing wrong with it가 더 좋아요. Okay? 그래서 만약에 한다면 I'm not saying there's 그러면 이제 nothing이 아니라 anything이 돼야 되겠죠? I'm not saying there's anything wrong with it. I'm not saying there's anything wrong with it. I'm just saying maybe we should compare it with some others before we decide. Okay? Okay. 그렇죠. 제가 여기서 그래서 바꿨잖아요. 그렇죠? 문제가 있다는 것은 아니고 네, 지금 제가 한국어를 고친 거를 감안하면은 I'm not saying이 들어가는 게 더 뭐랄까요? 저 일치하는 느낌이 있어요. 그 뉘앙스가 일치하는 느낌이 있는데 it's not really necessary. Okay? 이거는요. 지금 그러니까 그건 이제 맥락에 따라서 달라져요. 맥락에 따라서는 have a problem with 뭐 하면은 그러니까 이 앞에 사람이 주어이면은 그게 맞아요. 사람이 주어. Someone has a problem with 무엇? with 누구 하면은 네, 누구에 대해서 또는 무엇에 대해서 불만이 있다라는 의미가 있긴 한데 그렇다고 해서 have a problem만 놓고 이게 불만이 있다라는 의미로 생각하시면 안 돼요. 그거는 어떻게 문장 속에서 쓰이느냐에 따라서 그건 달라져요. Okay? So it really depends on the context. Okay? All right. I'm not saying there's anything wrong with it. I'm not saying there's anything wrong with it. I'm just saying we should, maybe we should compare it with some others before we decide. Okay? Are you saying that maybe we should compare it with others before we make a decision? Okay. All right. Okay, good. Let's take a quick break now before we wrap this up. I just want to take a quick break. And there's actually 하나가 더 남아 있거든요. But I just want to take a quick break before we. I'm going to take a bathroom break. Okay. So I'm gonna show you an ad, and I'll be right back. Okay. Attention, baby. I can't make a move like a child, a star for love. I'll stay there as long as I have to. I'll cry a river of tears that flows to the sea. Baby, if you run away, baby, if you leave, I'm so in love with you, girl. You make me feel brand new. Come on,
All right, we're back. We are back. Did you guys enjoy the ad? Did you guys enjoy the ad? 유튜브 장비요? Oh, you mean like my camera? You know, if I tell you, Sony might be upset if we just call their cameras YouTube equipment. All right. Okay. All right. Yeah. I realized several weeks back that some of you don't see the ads, and so it just kind of leaves you just hanging here in silence. And I thought that would be kind of rather a very boring moment. So I decided to leave on some music while I went to the bathroom. Okay. You should put more ads. Yeah, I'll try. I'll try to put more ads. My camera is a Sony camera. It's a A7 Mark III. I'm using a keyboard from. It's from a company called APCO. It's a company called. I don't know if you can see that. APCO. It says APCO, right? Yeah, it says APCO, and so I'm using one of their keyboards, and yeah, that's about it. I think that's about it. Yeah, APCO. 노래 제목이요? 좀 방금 전 그거요? 잠깐만요. 어느 거 이거였나요? 이 노래였어요? 잠깐, 제가 이 목록에 지금 되게 많은데 이거 틀었나? Is this a song that you heard during the break? 이거였어요? That's it? Okay. It's called "Give It Up" by Roy Young. It's called "Give It Up." And it was sung by Roy Young. I don't know if he wrote this song, but I think it's sung by Roy Young. Give It Up by Roy Young. Just a minute here. 끝까지 나왔었나요, 노래가? 지금 목록에 있는 대로 쓰고 있어요. 이렇게 써 있어요. It's called Give It Up. You got my attention, baby. It's called. I can't make a move. Is your wall soundproof? I did my best to soundproof this room, and so what you see in the back and all around my ceiling and my walls, yes, I did my best to soundproof it. That flows to the sea. Baby, if you run away. Baby, if you leave. I'm so in love with you, girl. I change it up all the time. 제가 그 유료로 구독해서 거기 음악을 사용권을 제가 사서 이제 그래서 이제 그 영상에서 쓸 수 있는 그런 거거든요. Otherwise, I would get copyright strikes all the time. 그렇게 하지 않으면은요 저작권 경고를 굉장히 많이 받았을 거예요. 그렇게 하지 않았으면은 지금 이거는 제가 유료로 구독해서 그 사용권을 제가 쓰는 거라서요. 두 사이트가 있어요. 제가 쓰는 Artlist 되게 유명한데요. 아마 유튜브의 영상에 음악을 쓰신 분들은 거의 다 사용하실 거예요. Epidemic Sound라는 데가 있고요. 그리고 Artlist라고 돼 있는데 거기 있는 노래들이 다 좋진 않아요. I spend a lot of time brushing through their directory to find good music. So okay. All right.
Okay, 지금 시간이 거의 다 됐으니까요. Very quickly, I want to go through the last thing. Okay. With 중에서요. 좀 일단 이런 게 있어요. 예를 들어서 설명을 먼저 할게요. 여러분이 살고 계시는 곳에 이웃들이 있잖아요. 그렇죠? 이웃들이 아니다. 여러분이 만약에 아파트에 살고 있어요. 아파트에서 분리수거를 하는 어떤 그런 시스템이 어떤 특정 시스템으로 이렇게 정해져 있어요. 오케이? 그 얘기를 들었어요. 누가 얘기를 해줘서 들었어요. 우리 아파트도 마찬가지예요. 우리 아파트랑 그게 시스템이 같아요. 오케이? 그러면은요, 저는요 어떤 식으로 그거에 대해서 얘기를 할 거냐면, 잠깐만 지금 나오고 있나? 음악 안 나오고 있죠 지금? 오케이. 이런 식으로 얘기를 할 거예요. It's the same with where I live. It's the same with where I live. It's the same with where I live. It's the same with. It's the same with where I live. Yeah. It's the same with where I live. 내가 사는 곳도 마찬가지야. 똑같아. 오케이? 내가 사는 데도 똑같다. as는 안 돼요. 지금 여기서는 as는 안 돼요. 오케이? 로저 한 님이 지금 as는 안 되냐라고 하셨는데 as가 왜 안 되냐면요. as라고 하면은 그러니까 it's the same as where I live 라고 하면은요. 내가 사는 곳이 같다라는 거예요. 그 사는 장소가 같다라는 거예요. Does that make sense? Does that make sense? 그래서 제가 앞에 설명을 한 거예요. 지금 아파트에서 시행하고 있는 어떤 분리수거 시스템이 있는데 그 시스템이 같아요. 만약에. 오케이? 그러면은 내가 사는 곳이랑 시스템이 같은 게 아니잖아요. 내가 사는 곳이랑 같은 게 아니잖아요. 내가 사는 곳에서에 있는 그 시스템과 같은 거잖아요. 그래서 it's the same with가 돼야 돼요. 오케이? It's the same with where I live. 오케이? 근데 이게 꼭 방식만은 아니에요. 꼭 방식만은 아니에요. 오케이? 방식이라고 볼 수도 있긴 해요. 볼 수도 있긴 한데 yeah. 오케이? 그래서 with가 이런 식으로 쓰여요. It's the same with. It's the same with. 예를 들어서 이거를요. 그건 조금 나중에 얘기를 하고요. 만약에 where I in이라고 해도 되냐고요? No. 왜냐면 where이라는 말 속에 이미 in이 들어가 있어요. 이미 가리키는 전치사 역할이 들어가 있어요. 오케이? here는 안 돼요. here는 부사기 때문에 with here라고 할 수가 없어요. with here는 어색해요. 그러니까 네, 그건 안 돼요. 오케이. 예를 들어서 아이들에 대한 얘기를 만약에 해요. 그러니까 여러분이 아이를 키우면서 어떤 그런 어려움에 대해서 이제 얘기를 하고 있는데 it's the same with people who have pets. For example, it's the same with people who have pets. It's the same with people who have pets. 아니면은 아예 여기서 그냥 people who have를 생략을 해도 돼요. 심지어. 오케이? 그러니까 반려동물도 마찬가지다. It's the same with pets. Okay? So maybe someone was talking about the difficulties and the hardships of raising children,
the troubles that they go through raising children, and someone might say it's the same with pets. It's the same with pets. Okay, it's the same with pets. It's the same with pets. It's the same with people who have pets. Okay. And so this is used a lot. It's the same with. Yeah. Okay. 왜 with냐가 그러니까 제가 이거를요 그 예전부터 좀 많이 찾아보면서 이제 좀 알아봤는데 일단 there's no clear answer. There's no simple and clear answer why it's with. People just make speculations. They just make assumptions as to why this preposition is used like this. 제가 찾아본 가장 그럴싸한 설명 중에 하나가 뭐냐면 the same thing happens with something in the equation. Okay? with something in equation이라는 거는 이제 공식이잖아요. 그렇죠? Okay? 그러니까 이 개념이라는 거예요. 그게 뭐냐면 그 지금 아이를 키우는 데 있어서 어떤 그런 것에 대한 얘기를 했잖아요. 그 이 얘기한 내용 자체를 하나의 공식으로 보고요. 그 공식에서 아이라는 그 부분을 반려동물이라는 걸로 그 공식에 대입을 해도 결과는 같은 일이 벌어진다라는 그런 의미예요. 그래서 with something in the equation 그 공식 안에 무엇을 갖고 있어도 그러니까 이 알파를 뭐를 갖고 있어도 뭐가 있어도 same thing happens. Okay? 그래서 with를 쓴다라는 그런 얘기가 있어요. This is not like official knowledge. This is just what people speculate. This is what people say. 그래서 with. Okay? With. The same thing happens with something in the equation. Okay? 그러니까 이런 개념에서 이제 with가 쓰이지 않겠느냐라고 이제 추정을 하는 거예요. Okay? And I agree with this. 이게 맞는 것 같아요. Okay? But again, there's no definitive, clear, easy answer to this. Why is it with? But I think that makes sense. Speculate is kind of like guessing. 추정하는 거예요. Okay? I don't know what that means. I have no idea what this means. I'm going to refuse to answer that. 잠깐만요. 이 문장이 중요한 건 아니에요, 여러분. 이 문장이 중요한 게 아니고요. 그거는 이제 왜 with가 쓰이는지, 왜 with가 여기서 그런 역할을 하는지 그거를 이제 설명하기 위한 그런 얘기일 뿐이고요. The sentence itself is not important, okay? Alright. Alright. 아무튼 그래서 이제 이런 뭐뭐도 마찬가지다. Okay? It's the same where I live. 내가 사는데도 마찬가지야. 내가 사는데도 똑같아. 그 같아. Okay? It's the same with pets. 반려동물도 같은 식이야. 같은 그런 식이야. 똑같아. Okay? 이거는요. 오케이, 이거를요. 지금 이 얘기를 with를 만약에 활용할 수 있는 형태로 만드는 걸 보여드릴게요. 지금 이거는요. 저라면요. 이렇게 얘기 안 해요. 일단 이렇게만 얘기를 한다면 I fight with my brother a lot. Do you do that too? 보통 그냥 이렇게 얘기해요. 너도 그러니? 너도 그러니? Do you too? Do you fight with your brother too? I fight with my brother a lot. Do you do that too? Do you fight with your brother a lot? 그냥 이렇게 얘기를 하고요. 이렇게 얘기를 할 수는 있어요. I fight with my brother very often. 라고 했을 때 but I think it's the same with most brothers and sisters.
뭐 이런 식으로 하는 건 괜찮아요. But I think it's the same with most brothers and sisters. 그러니까 조금 더 일반화를 하면은요. 일반화를 했을 때. Okay? Yeah. I fight with my brother very often, but I think it's the same with most brothers and sisters. 이게 맥락에 따라서 어울릴 때가 있고 어울릴 때가 안 어울릴 때도 있는데 이것도 어떤 there's no rule, 어떤 정해진 규칙은 없고요. 그냥 맥락을 많이 활용을 해봐야 돼요. Okay? Right. It's the same thing. Yes, in not all cases, but in some cases, yes. It's the same thing. Sure, you can do that, but I wouldn't recommend it because I think, thing이 안 어울리는 경우도 많을 것 같아요. 일단 지금 생각을 했을 때는, okay? Yes. 네, this is a good example. It's a good example. Okay. It's the same with running a business. Yeah. That's right. No, it's in common with where I live. It's in common with where I live. No. 혹시 have something in common이라는 표현을 응용한 건가요? No. 그런 거라면 no. There is not. 이건 좀 여러 가지 예문을 보여드리면서 설명이 좀 길어질 것 같으니까요. I'm gonna skip this. Okay, it's not what we're learning today. Okay, right. It's the same with operating guest house. Okay, 근데 이걸 생각하셔야 돼요. 만약에 무엇을 하는 것과 같다라고 할 때는요. 이게 어떻게도 많이 얘기를 하냐면 무엇을 할 때도 같다라고 얘기를 하는 경우도 많아요. 그래서 it's the same when running a business. 이게 어떤 행동으로 그러니까 ing로 연결되는 거잖아요. 어떤 행동으로 연결될 때는 with도 되지만 when도 많이 써요. It's the same when 뭐죠 방금? When operating a guest house. Yeah. Okay? 근데 그게 행동으로 이어지는 게 아니면은, okay? 아니면은 그냥 with로 얘기를 많이 해요. Okay, with. 할 때도 같다. 뭐 할 때랑 같다. 뭐 이런 때와 같다. 이렇게 하기도 할 것 같고요. Okay? same은 그러니까 그런 같은 시기다가 아니라 그게 같다라는 거예요. 오케이? 그러니까 예를 들어서 그러니까 I use a friend of mine drives the same car as mine. 이럴 때 쓰는 거예요. 그게 진짜로 같을 때, 그거 자체가 같을 때, 오케이? 물론 이걸 이제 다르게 얘기할 수는 있어요. My friend and I drive the same car라고 할 수 있는데, a friend of mine drives the same car as mine, 오케이? 그러니까 내 거랑 같은 차, 오케이? 이럴 때 이제 same as는 진짜로 그거 자체가 그냥 같을 때요, 오케이? 근데 with는 그거 자체가 같은 게 아니라 그쵸. 지금 아까도 얘기했지만 same with most brothers and sisters가 그게 대부분의 어떤 형제들이랑 같은 형제인 건 아니잖아요. 그렇죠? 그러니까 같은 일이 벌어진다라는 얘기예요. 아까 그래서 제가 그 문장을 써놨던 거예요. The same thing happens. The same thing 이게 은근히 중요한 문장인 것 같긴 하네요. The same thing happens with something in the equation. Okay, the same thing happens with something in the equation, right? All right. Okay. 그 상황을 얘기해 주세요. 저 11시네. 오케이.
상대방 의견에 완전 동의할 때 same as me? No. same as me는 나랑 똑같다라는 얘기예요. 나랑 똑같다. 오케이, 나랑 똑같다. 예를 들어서 어떤 사람이 나랑 굉장히 똑같은 어떤 그런 뭐 행동 뭐 습관이나 어떤 그런 모습이 있어요. 어떤 성향이나 완전 일치해요. 그게. 그럴 때는 you know, he's the same as me. She's the same as me. 나랑 똑같다. 오케이. 근데 이제 그거는 이제 닮은 꼴, 닮은 부분, 닮은 모습 이거를 얘기를 하는 거고 same with me는 이제 나의 경우도 같은 일이 벌어진다라는 이런 얘기를 할 때요. 오케이. Yeah. This is a little different. Same as는 좀 달라요. Okay? Right. All right. 그러니까 same with you도 가능해요. Same with me. 그러니까 나한테도 같은 일이 있다. 이런 얘기 할 때요. 나한테도 같은 일이 있다. 나도 그런 같은 상황에 처해진다. 이런 얘기할 때 same with me 되는데 단순히 뭐 나랑 나도 그 같은 성향이 있다. 이런 얘기할 때는 same with me가 아니에요. 그때는 그냥 me too 해요. 그냥 me too. Okay? I'm hungry. Me too. Okay? 누가 뭐 예를 들어서 아까 AC 얘기했잖아요. I can't sleep with the AC off. Okay? 이런 얘기. 이거를 굳이 Have you tried counting electric sheep? Oh, that's Siri. Have you tried counting electric sheep? Oh, because I talked about sleep. Okay. Well, anyway. Yeah, 그냥 me too. Yeah, me too. Yeah, me too. 굳이 same을 굳이 쓸 필요 없어요. 굳이 쓸 필요 없어요. Okay. Yeah. Right. Okay. All right. Okay, that's all the time we have today. That is all the time we have today. I wish we could, I wish we had more time to go through some more examples, but I think it's important to pace ourselves in order to keep this going regularly for a long period of time, right? So I think, at some point, even because we could do this all night if we were so inclined. If we wanted to, we could do this all night because there's always more content that we can cover. But I think it's very important for us to regulate how much we cover in one live stream. So I'm gonna try to do that. Okay. All right. Okay. So let me just a second here. 제가 이거 복사하고 하는 동안에 I'm gonna put some music on for you guys. Okay. Let's see. Okay, I copy-pasted everything that I wrote here in the description section below this the video. Okay, so you can check that out later on. Right? Okay, thanks for tuning in, you guys. Whoops. Thanks for tuning in. I hope you all had. I hope this was helpful. I hope this helps, and I will see you very soon.
when you feel like you're on the fence between two good solutions, always consider the fact that you can actually do both. And if you can, it's better to do both. But it's okay if you can. If you have to choose, okay, let's think about it. If you have to choose between one or the other, I would choose listening to different things, mixing it up. But always consider. I don't know what to say. Yeah, I didn't know the music at all, sorry. I wasn't planning on answering any questions, but just the question suddenly came up. Okay. All right. See you guys later. Okay. See you guys next time. I wanna wander out of the valley where the river takes us far away from home. Time to ponder in the fields around me where there's nothing but the breeze and the great